needs to end. I want to say that we, of course, as we've said to you already, fully support the Black Sea Grain Initiative. Delighted to see that agreement last week. We need to see it implemented, we need to see it rolled out, but that isn't the solution to the overall situation. So we will continue to call for Russia to end its war of aggression against Ukraine. This is a violation of the UN Charter. It's a violation of all the principles and values we stand for at the Security Council in this organisation, and the ones I've spent the last 2 years speaking out in support of. So I hope that even if from afar, I'll see the moment when that awfulness of the 17th of February fades into memory, but we're not there yet. Thank you. In terms of what's going on the battlefield, do you see a change since the Council last met? The Russians seem to have been stalled by the Ukrainians, and there's talk of a Ukrainian counter-offensive to retake Kherson now. Look, I think we've seen a lot of different movements over the last month since this war began. It's a very tricky judgment to say who has the upper hand on the ground. Fact is, Russia has invaded a small country next door. Their sovereignty has been violated. International law has been violated. The Charter has been tossed out the window. This needs to end now. Upper hand, lower hand, Russia needs to go home. Thank you. Thank you very much. Thank you, best wishes, best of luck. Thank you for the lovely video message. It was great. It was such fun. Thank you. We'll bother you in DC when we're next. Well, seriously, I look forward to that. Somebody tempted me, telling me Karen has good parties, so I have to have better parties. I have to have better parties. An Irish woman that can't have a better party. That's right. Okay. See you. Best wishes, Ambassador. This way. Morning, Ambassador. Morning. What's your view on the situation in Ukraine? I will just describe it now. Okay. Well, then on the votes which are now pushed to this afternoon, the vote on car. I think it will take place at 2 p.m. and I think it will be okay. So is there just one resolution now? What? One resolution. One resolution, yeah. Yours or Russia's? What? Yours or Russia's? Mine.
The 9,104th meeting of the Security Council is called to order. Before proceeding, I would like to say a word concerning the end of the tenure of our distinguished and dear colleague, Ambassador Geraldine Byrne-Nason, Permanent Representative of Ireland. I have been informed that this is her last meeting in the UN Security Council. Geraldine, I am certain I speak for all of us around this table when I express my gratitude for our valuable cooperation and relationship in the United Nations. Particularly here at the Security Council, it has been an honor to work side by side with you to promote peace and security and to defend our shared deep belief in the UN Charter. With Ambassador Geraldine's competent leadership, Ireland has successfully promoted the core values of empathy, partnership, and independence here in the Security Council, and time and over again played an important role in building bridges, closing gaps, and reaching consensus. Since we held a meeting on peace building and sustaining peace this very week, I would like to highlight that during Ireland's presidency last September, you worked to bridge the critical gap between peacekeeping and peace building in leading the Council's first ever resolution on UN transitions. Geraldine has also been a champion of women's voices at the UN, not only at the Security Council, where we share commitments to make WPS a top priority, but also in other fora, for instance, as chair of the Commission on the Status of Women for 2 years. The Council, and indeed the entire United Nations, will miss your top-notch skills and negotiating prowess. We look forward to continue working with you, your team, and your successor, hoping our paths cross again shortly. I wish you and your family all the very best in Washington. As one would say in Irish, and please excuse my pronunciation, Gonai Rian Bor Lat. That is, may the road be successful for you. Thank you, Geraldine. The provisional agenda for this meeting is maintenance of peace and security in Ukraine. The agenda is adopted. In accordance with Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the representatives of Germany, Italy, Latvia, Poland, Romania, Slovakia, and Ukraine to participate in this meeting. It is so decided. In accordance with Rule 39 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite Ms. Rosemary DiCarlo, Under Secretary General for Political and Peace-Building Affairs, to participate in this meeting. It is so decided. In accordance with Rule 39 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite Mr. Thibault Cameli, Chargé d'Affaires of the Delegation of the European Union to the United Nations, to participate in this meeting. It is so decided. The Security Council will now begin its consideration of item 2 of the agenda. I now give the floor to Ms. Rosemary DiCarlo. Mr. President, the war triggered by the Russian invasion of Ukraine is over 5 months old and shows no signs of ending. Instead, the fighting is intensifying. In the face of such a grim prospect, the agreement signed on 22 July in Istanbul to facilitate the safe transportation of grain and foodstuffs from Ukrainian ports of Odessa, Chernomorsk, and Yuzhny constitutes a beacon of hope for humanity, as the Secretary General put it. This humanitarian agreement, together with the understanding between the Russian Federation and the UN Secretariat
on promoting access of Russian food products and fertilizers to world markets will help bridge the global food supply gap and reduce high prices. Member states received yesterday a virtual briefing on these efforts from Undersecretary General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator Martin Griffiths, and Undersecretary General and Executive Secretary of the Economic Commission for Africa, Vera Songwe. The grain agreement is a sign that dialogue between the parties is possible in the search to ease human suffering. The UN is now making every effort to support the parties in operationalizing the initiative, starting with the inauguration of the Joint Coordination Center 2 days ago. As the Secretary General has stated, all parties made clear commitments to ensure the safe movement of grain and related products to global markets. Avoiding incidents such as recent strikes on Odessa and creating enabling conditions will be key for the initiative to succeed. It is therefore imperative that the Russian Federation, Ukraine, and Turkey work in partnership to effectively implement the agreement. Mr. President, since I last briefed this Council on 28 June, the number of civilians killed, wounded, or maimed by fighting continued to grow. Deadly missile, air, and artillery attacks by Russian armed forces have continued unabated, reducing many Ukrainian cities and towns to rubble. The streets of Kharkiv, Dnipro, and Mykolaiv have been repeatedly targeted. The port city of Odessa and the surrounding region have also suffered multiple attacks. The capital of the Kirovohrad region was reportedly struck yesterday, as was the town of Lyutizh, just north of Kiev. Cities in the Donbass, including Donetsk and Bakhmut, are also reported to be under fire. Renewed heavy fighting is now anticipated in Kherson and Zaporizhia regions. At the same time, reported efforts to alter administrative structures on the ground, including attempts to introduce local governing bodies in Russian-controlled areas, raise serious concerns about the political implications of the war. As the conflict enters a more protracted phase, attention is increasingly turning to its longer-term humanitarian, recovery, reconstruction, and socioeconomic impact. As summer wanes, the need for winterization planning is also becoming pressing. Regrettably, political dialogue has virtually ground to a halt. Mr. President, the war has taken an unacceptable toll on Ukrainian civilians. As of 27 July, the Office of the High Commissioner for Human Rights had recorded 12,272 civilian casualties in the country, 5,237 killed, and 7,035 injured. This represents at least 1,641 new civilian casualties since my last briefing. These figures are based on verified incidents. The actual numbers are considerably higher. As we have reported, most of the civilian casualties recorded were caused by explosive weapons with a wide impact area. Many of these weapons are inherently indiscriminate when used in populated areas, where they invariably have devastating humanitarian consequences. OHCHR, WHO, and UNESCO continue to document damage and destruction of civilian housing, educational healthcare facilities, as well as places of worship. The impact of war on Ukraine's health sector is particularly alarming. As of 25 July, there have been 414 attacks on healthcare in Ukraine, resulting in 85 deaths and 100 injuries. This includes 350 attacks on facilities in areas of conflict, where on average, around 316,000 patients were treated per month. Also, UNESCO has verified conflict-related damage to 168 cultural sites since 24 February, including 73 religious buildings and 13 museums.
some 2,129 educational institutions have also reportedly suffered from bombing and shelling. Indiscriminate attacks against civilians and civilian infrastructure are a clear violation of international humanitarian and human rights law. We reiterate our urgent call to all parties to respect these laws, including the rules of distinction, proportionality, and precaution, and to avoid the use of heavy weapons in populated areas. Mr. President, as of 20 July, the humanitarian community has provided aid to 11 million people. Some 9 million people have received food and livelihood assistance, and more than 4.5 million people have benefited from protection services, including legal assistance, mine clearance, and mine risk reduction. More than 4.2 million people have also been able to access safe water and proper sanitation, while nearly 2.3 million people have received cash assistance. Despite difficulties in reaching people in need in the non-government controlled areas of Donetsk and Luhansk, humanitarian partners have provided aid to up to 125,000 people and to over 30 health, education, and social institutions in the area. Mr. President, as of 19 July, 263 refugees from Ukraine were recorded across Europe. Border crossings from Ukraine since 24 February have totaled over 9.5 million. Crossings to Ukraine numbered 3.8 million. We are concerned that winter will make it harder for the displaced or the returnee community to have access to shelter and health care. To address these risks, the humanitarian community is focusing on supporting the national and local systems to respond with housing solutions, social protection, and economic inclusion. Mr. President, we cannot ignore the specific way the war is affecting women and girls. While access to food has significantly declined across Ukraine, women-headed households in Ukraine are twice as likely to experience food insecurity as those headed by men. Women's access to health services, including sexual and reproductive health, is rapidly deteriorating, as is access to newborn and child health. With access to education also largely hindered, women are taking on the primary responsibility of homeschooling children. Further, women in Ukraine face significantly increased safety and protection risks. Incidents of gender-based violence, including allegations of sexual violence in conflict, have increased, but services for survivors are not provided in full. It's also likely that many victims and survivors are currently unable to report their cases. Especially for these reasons, women must meaningfully participate in discussions and initiatives to shape the future of the country, including peace negotiations, recovery efforts, peace building, and accountability efforts. Mr. President, the impact of the war globally is glaringly clear. The consequences will only become more pronounced the longer the conflict lasts, particularly with the onset of winter. Despite the encouraging developments on grain and fertilizers, we remain deeply concerned about the lack of prospects for a shift towards a meaningful resumption of diplomatic efforts to end the war. Escalatory rhetoric from any side, including about expanding the conflict geographically or denying Ukraine's statehood, is not consistent with the constructive spirit demonstrated in Istanbul. Here, let me state once again the commitment of the United Nations to Ukraine's sovereignty, territorial integrity, and independence within its internationally recognized borders. Mr. President, we are all aware of the horrors of this war. In both government and non-government controlled areas, ordinary people bear the brunt of attacks and counterattacks. 2 weeks ago, the city of Vinnytsia became the scene of another atrocious attack. Missiles fired from the Black Sea killed over 20 people, including 3 children. Among those brutally cut down in the attack was a 4-year-old girl, Lisa, who had been strolling through a park with her mother. We know the heartbreaking story of her killing, but there are many other children, fathers, and mothers dying in similar circumstances
every day in Ukraine. This incident and the long list of attacks devastating Ukraine will stand as the ultimate indictment of the utter senselessness and brutality of this war. Thank you, Mr. President. I thank Ms. DiCarlo for her briefing. I now give the floor to the members of the Security Council. I give the floor to the representative of Albania. Thank you, Mr. President, and let me just start by thanking you, Ronaldo, for the thoughtful remarks on behalf of the Council. For Geraldine, I echo your words and I reiterate my personal pleasure and honor to have had the chance to work with such a seasoned diplomat and wish you all the best. Let me thank USG DiCarlo for this update on Ukraine. The Russian aggression has entered its 6th month. It constitutes a blatant breach of the international law and the UN Charter, as it is aiming to wipe Ukraine from the map, is destroying cities, railroad, bridges, government offices, hospitals, schools, cultural monuments, industry, farms, and ports. Everything is under attack. Because this war is attacking the quintessence of Ukraine's economy. It is assaulting the backbone of the country. Colleagues, Article 2 of the UN Charter prohibits the use of force against the sovereignty and territorial integrity of another state. Russia violates it. ICJ issued last month an order calling Russia to immediately halt its military operation in Ukraine. Russia disregards it. The UN General Assembly called on Russia on the 2nd of March to stop the war. Russia ignores it. Russia continues to claim that there is no war in Ukraine, and as recently as last month, the foreign minister told the BBC that his country had not invaded Ukraine, despite more than 12,000 and counting civilian victims, despite uninterrupted shelling with widespread and deliberate destruction of civilian infrastructure, despite vast Ukrainian land temporarily occupied through massive bombardments and a scorched earth campaign, which amounts close to 20% of the territory of Ukraine that is not under the control of a legitimate government elected by the people of Ukraine, not chosen by the Kremlin. Just because we are used to this mantra here and elsewhere, this doesn't make it less outrageous. Whatever Russia may say, there is no legal ground, no moral justification, or any other possible excuse for this unprovoked war of aggression, because it is a pure act of aggression. Colleagues, we remain concerned about steps Russia is taking to institutionalize and perpetuate control in the occupied territories in Ukraine by a policy of social engineering. The Moscow-imposed authorities in Kherson say that they plan to ask the Kremlin to formally annex the region to Russia. The response comes in the form of, and I quote, "locals should decide their own fate," end of quote, which credits reports that Russia may be planning to hold a referendum in the city. Russia is already introducing its own currency, media and internet services into Kherson and other occupied parts of Ukraine, just like it did in Crimea. The same old playbook. No need to reinvent the wheel for territory grab. By doing so, Russia has again outdone itself in the assembly line of artificial entities that has become its modus operandi, as we have seen before, by staging fake referendums or any other such form of sham legal simulation to mushroom pseudo-republics here and there. Annexation by force is and will remain a violation of the UN Charter. It will bear consequences for those responsible in the framework of the accountability process, and it will not be accepted. Any purported annexation, whatever its cover, is premeditated, illegal, and illegitimate. We remain equally concerned by reports of forced population transfers, including hundreds of thousands of children via the so-called filtration process. As described in detail in the report of the OSCE Moscow mechanism released earlier this month, more than 1.4 million Ukrainians have been transferred into Russia, passing through the so-called filtration centers. Let's recall that mass forcible transfer of civilians during a conflict to the territory of the occupying party is prohibited under the 1949 Geneva Conventions. It constitutes a war crime.
We reiterate our call on Russia to stop the war, to withdraw its forces from Ukraine's internationally recognized borders and territorial waters. Dear colleagues, we don't need reminding the war in Ukraine is also having a devastating global impact. By deliberately destroying Ukraine's agriculture and transport infrastructure and equipment, by blocking its ports, Russia has endangered food security for millions of people across the world. This is now a fact. Russia has weaponized grain just like it is doing it with its natural gas. This war has threatened European security. By weaponizing gas and asserting energy coercion, Russia is also testing the European resolve and resilience as winter approaches. Albania welcomes the progress achieved in the talks last week in Istanbul with the mediation of Turkey and the United Nations to open up the Black Sea for Ukrainian exports of grain. This news brought a sense of relief for many in the world, as for the first time in 5 months of war, something positive was in sight. We wanted to believe, as we do, that diplomacy and dialogue are always better than war. Alas, it took less than 24 hours after the deal to see a cynical attack of the port of Odessa. The message that those missiles brought was clear. We're bound by nothing. We can strike anywhere, anytime. It is as difficult to blame those who say that promises from Russia, oral or written, are worthless. Ukraine has learned it the hard way. In 1994, Ukrainians gave up the world's third largest arsenal of nuclear weapons on Russia's promise to guarantee Ukraine's security. Documents were signed, but they turned out to be only papers. In 1914, and again this year, Russia invaded the same country. We hope nonetheless that the grain deal will go through and will be quickly implemented and in full for the sake of millions. Most of them are living in developing countries, who have seen what it is like when Russia enters your dining room, who are now unsure that they will have food on the table when they wake up the next day. Colleagues, Ukraine is the most serious stress test of the rules-based international order. It is the boiling point between tyranny and the free world, a struggle between strategic corruption and democracy, a battle between the right to choose and the might to impose. Its outcome will be paramount not only for Ukraine, but for all of us. I thank you. I thank the representative of Albania for their statement, and I now give the floor to the representative of the United States. Thank you, Mr. President, and thank you to Undersecretary General DiCarlo for your briefing today. I too want to take a moment to express my sincere appreciation to Ambassador Nassan, to Geraldine for her contributions to the Security Council. During the 1 year, a bit over that we have worked together, I've admired your steadfast approach, your commitment to finding a way forward for peace and security. So I wish you the best of luck in the future, and I look forward to seeing you in Washington. The UN Charter is this organization's most sacred document. It's more than a small blue booklet, and it is more than noble words on the page. It is a commitment. It is a commitment that we have all freely signed as members of these United Nations. It is the embodiment of our ideals. It is the most powerful tool we have in its opening words to save succeeding generations from the scourge of war. Today, we're here to discuss how one country, Russia, has effectively set the UN Charter on fire. Since Russia's full-scale invasion of Ukraine in February, the world has witnessed Russia's flagrant violations of international law and complete disregard for the UN Charter and the principles of peace, sovereignty, and the protection of civilians that it holds dear. The International Court of Justice has ordered Russia to immediately suspend its military operations. The UN General Assembly has adopted resolutions with overwhelming support from the international community that have condemned Russia's aggression.
demanded an end to the invasion and the withdrawal of Russian troops, and suspended Russia from the Human Rights Council. Instead of following these demands and feeling ashamed by these clear condemnations, Russia has in fact publicly expanded its war aims. There should no longer be any doubt, as we warned early this year, that Russia intends to dismantle Ukraine as a geopolitical entity and dissolve it from the world map entirely. We're seeing growing signs that Russia is laying the groundwork to yet again attempt to annex more of Ukraine's territories. That includes the installation of illegitimate proxy officials in Russian-held areas with the goal of holding sham referenda or a decree to join Russia. Minister of Foreign Affairs Lavrov has even stated that this is Russia's war aim. Specifically, Russia is currently reviewing plans to attempt to annex the region of Kherson and Zaporizhia and all of the Donetsk and Luhansk oblasts. This is galling. The acquisition of territory by force is about as clear a violation of the UN Charter as you can get. And we cannot, we will not stand by and let it happen in silence. So yes, we welcome the progress made in Istanbul last week on the export of grain and food and commend the Secretary General and the government of Turkey for their efforts to facilitate this much needed progress. But we also saw Russia's true character a few hours later when it launched a missile attack on the port of Odessa. Bombing a port does not make it easier for grain to get out. Russia should allow grain and food to leave Odessa unharmed to feed a hungry world. These cruel acts should come as no surprise, as we have said many times. We assess that members of Russia's forces have committed horrific war crimes in Ukraine. Those who perpetrated and ordered those crimes must be held to account for their actions. For those countries which say that one country's security should not come at the expense of another's, what exactly do you call Russia's armed invasion? An armed invasion of its neighbor, disdaining attempts at a peaceful resolution by silencing its guns, withdrawing its forces and embracing diplomacy? For countries which call for all parties to embrace diplomacy without naming Russia, let us be clear. Russia's ongoing actions are the sole obstacle to a resolution to this crisis. The evidence of the scale of atrocities continue to mount. We've seen credible reports of the bombing of schools and hospitals. You heard Undersecretary General DeCarlo's comments today. The killing of aid workers and journalists, the targeting of civilians attempting to flee, the brutal execution-style murder of those going about their daily business in Bucha. And we've seen the violent abuse, the forced deportations of Ukrainian civilians through so-called filtration operations. To date, there is evidence Russia's forces have interrogated, detained, forcibly deported, an estimated hundreds of thousands of Ukrainian citizens, including children, tearing them from their homes and sending them to remote regions in the east. As of May, in one location within a Russian-controlled area of Ukraine, there were over 20,000 people in line for filtration. The process of filtration is slow, with some Ukrainians waiting up to 3 weeks to be processed. Given the long wait, reports indicate that filtration center employees and people waiting filtration were selling places in line. The United States has information that officials from Russia's presidential administration are overseeing
and coordinating filtration operations. Russia is also using advanced technology to facilitate filtration processes, including for the purpose of collecting data on Ukrainians undergoing filtration. In 2021, officials within a Russian-controlled area of Ukraine formulated a draft list of over a dozen proposed locations for filtration operations, including reinforced police stations. Let me put this in plain terms. Russia is tearing families apart. It is sending children to remote regions away from their homes. It is forcibly replacing people's passports and attempting to impose its own identity over the national identity of Ukrainian citizens. And it is expanding this horrific operation in blatant disregard for the principles of national sovereignty. Despite the disinformation Russia peddles in this very chamber, no one believes Ukraine is doing any of this to itself. Every member here has borne witness to the atrocities, and we will not forget. Each and every atrocity deserves accountability. The awful consequences of this conflict, the millions of Ukrainians who've been forced to flee their homes into neighboring countries or other parts of Ukraine, the disruption to food and other essential supplies, the war crimes and atrocities against civilians, and the resulting trauma will only end when Russia ends this war. Until that fateful day, the rest of us have a duty. We have a duty to stand up, to say enough is enough, and to defend the charter that we have all pledged to support. Thank you, Mr. President. I thank the representative of the United States for their statement, and I now give the floor to the representative of the United Arab Emirates. Mr. President, at the outset, I would like to thank Ms. Rosemary DiCarlo for her informative briefing. I also welcome the participation of Ukraine in this meeting. More than 5 months into the war, UN figures reveal a staggering humanitarian crisis. Nearly 16 million people need assistance, and over 12 million have been forcibly displaced, including approximately 2/3 of Ukraine's children. As the battlefield expands, a growing number of people whose movement is limited due to age, illness, or disability are caught in the midst of the heaviest fighting. The war's devastating toll continues to be felt outside Ukraine as it exacerbates food shortages and commodity prices increases, threatening the lives and livelihoods of people around the world. Against this difficult backdrop, we would like to express 3 key points. First, the protection of civilians remains paramount. Recent fighting in urban areas risks homes, schools, and hospitals with damage and destruction. The last several weeks witnessed numerous examples of the destruction of civilian infrastructure, often with heavy reported civilian casualties. There are increasingly worrying reports that this trend will escalate. Parties must heed their obligations under international law, including international humanitarian law, and refrain from targeting civilians and civilian objects, and avoid placing military objectives in or near civilian areas. Second, the war's impact on global food security only adds to the urgency of confidence-building measures that could pave the path towards broader agreements. In this context, while we welcome the deal agreed in Istanbul on exports of grain, foodstuffs, and fertilizers, and praise the invaluable role of the UN Secretary General and the Republic of Turkey, we are disappointed that the Security Council could not unify behind an endorsement of the deal. Unfortunately, positive developments in this conflict have been exceedingly rare. Therefore, it is all the more critical that when progress does happen, this body finds a way to respond with a single voice.
For its part, the UAE believes that the agreement is a step in the right direction, but the measure of its success will be its full implementation and its utilization for further constructive international engagement, including by the UN. Third, this crisis has put this institution and its charter under strain. While the prospects of meaningful Security Council action on Ukraine appear limited, it remains crucial that we defend the principles of the charter and seize every opportunity to bring about a peaceful resolution. It is also critical that we recognize that upholding the UN Charter means ensuring that the Council continues its work to fulfill its primary responsibility for the maintenance of international peace and security in Ukraine and on every file on its agenda. Mr. President, as we have said before, only an end to the war will put a stop to the devastation it has wrought. This means a negotiated resolution that produces a sustainable peace. And as we have frequently said, achieving that requires women's full, equal, and meaningful participation in all peace efforts. It is essential that women's leadership and involvement not only take place at the end of the conflict, but also in the design and implementation of conflict resolution processes. As the fighting unfortunately continues, the parties and the international community must work to limit the suffering inflicted in Ukraine and the ramifications beyond. Still, we know that important progress can be made through dedicated and pragmatic diplomacy. It is vital that we encourage, nurture, and facilitate dialogue and de-escalation when and wherever possible. Thank you, Mr. President. I thank the representative of the United Arab Emirates for their statement. And I now give the floor to the representative of France. Monsieur le Président, tout d'abord, je tiens à remercier l'ambassadrice d'Irlande pour sa contribution aux travaux du Conseil depuis le début de l'année dernière et lui souhaiter tout ce qu'on peut lui souhaiter pour sa prochaine mission, très amicalement et très chaleureusement. Nous entrons dans le 6e mois du conflit. La Russie poursuit sa guerre injustifiable et dévastatrice. Elle concentre ses efforts sur l'est de l'Ukraine et elle soumet des villes comme Poltava, Kremenchuk ou Bakhmut à des pilonnages d'artillerie indiscriminés. Les attaques contre les écoles et les hôpitaux se poursuivent. Le conflit a déjà tué près de 350 enfants et en a blessé 560 autres. La Russie est responsable de ces ravages. Elle a prémédité son agression contre un État souverain en violation flagrante de la Charte des Nations Unies. Comme l'a exigé la Cour internationale de justice dans son ordonnance du 16 mars dernier, la Russie est juridiquement tenue de suspendre immédiatement ses opérations. En agressant l'Ukraine, la Russie n'ébranle pas seulement la sécurité de l'Europe, elle remet en cause les principes fondamentaux du droit international. La France dénonce la russification à marche forcée des zones occupées par l'armée russe, la substitution de noms russes à des noms ukrainiens de villes et de quartiers, la délivrance de la nationalité russe aux nouveau-nés, la mise en circulation du rouble et la modification des programmes scolaires constituent autant de signaux clairs des intentions de la Russie. La France ne reconnaîtra jamais le contrôle ou l'annexion de territoires ukrainiens par la Russie. Monsieur le Président, cette guerre d'agression fait courir le risque d'une crise alimentaire mondiale sans précédent. La Russie est seule responsable de l'aggravation de la situation alimentaire mondiale. Dans ce contexte, les progrès accomplis à Istanbul le 22 juillet dernier sont une première étape. La France remercie le secrétaire général des Nations Unies et la Turquie pour leur rôle clé dans ces négociations. Les engagements qui ont été pris doivent être tenus et mis en œuvre sans délai.
Ce dont le monde a besoin maintenant, c'est que les navires circulent en mer Noire et que les céréales parviennent à ceux qui en ont besoin. Or, l'encre avait à peine séché sur ces accords que la Russie lançait une attaque sur le port d'Odessa, suivie quelques jours plus tard par de nouvelles frappes sur Mykolaïev. Prétendre que ces bombardements ne fragilisent pas le lancement effectif du mécanisme agréé à Istanbul est un mensonge de plus. Monsieur le Président, la position française est très claire. Il est nécessaire de continuer à soutenir l'Ukraine par tous les moyens, qu'ils soient militaires, humanitaires ou financiers. La France consacre 2 milliards de dollars au soutien économique et humanitaire de l'Ukraine. Elle salue la tenue de la conférence de Lugano sur la reconstruction. Elle est prête à inscrire ce soutien dans le long terme. La France reste résolument engagée pour appuyer les efforts des autorités ukrainiennes et des juridictions internationales afin que les responsables des exactions massives soient traduits en justice. À ce titre, elle a fourni une assistance technique à la Procurature générale d'Ukraine et elle soutient activement les activités de la Cour pénale internationale. La France appelle une nouvelle fois la Russie à la cessation immédiate des hostilités, au retrait de ses troupes du territoire ukrainien et au plein respect du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Elle continuera de se tenir aux côtés de la nation souveraine ukrainienne dans son action de légitime défense, courageuse et acharnée. Je vous remercie. I thank the representative of France for their statement, and I now give the floor to the representative of China. 谢谢主席。首先，像其他代表一样，我也要向爱尔兰常驻代表梅森大使的离去，对他表示告别，感谢他对安理会工作的贡献，也祝他在新的工作岗位上一切顺利。主席先生，乌克兰危机自爆发至今已经延宕5个多月，不仅给欧洲地区带来严重冲击，负面的外溢效应也已波及全球。受战争和制裁影响，乌克兰、俄罗斯的粮食化肥出口受到阻碍，不仅对全球粮食安全构成挑战，加剧脆弱发展中国家困境，也给国际社会实现2030年可持续发展议程、推动世界经济企稳复苏带来更多困难。我们高兴地看到，在有关各方的共同努力下，上周在伊斯坦布尔，俄罗斯、乌克兰、土耳其联合国签署了乌克兰粮食外运协议，俄罗斯和联合国签署了俄罗斯粮食化肥出口协议。目前，4方共同参与的联合协调中心已经成立，首批运粮船离乌的准备工作正稳步推进。这为缓解发展中国家的粮食短缺，缓解贫困人群的苦难，缓解全球粮食危机带来了希望。中方对此表示欢迎，对古特雷斯秘书长和有关各方发挥的积极作用表示赞赏。2个协议的签署表明，只要做出不懈努力，当事方仍有通过协商解决问题的可能。我们对俄罗斯、乌克兰超越政治分歧，开展建设性接触感到鼓舞，也希望双方继续保持对话沟通，争取早日重返外交谈判，尽快实现停火止战。粮食外运问题十分复杂，协议在执行过程中难免遇到这样那样的困难。有关各方要坚守政治意愿，秉持合作精神，加强沟通协调，妥善应对挑战，共同推动协议执行起好步、开好局，并持之以恒推进下去。国际社会要从人道主义角度
看待两个协议的签署和执行，摒弃政治化的做法，努力为协议的后续落实营造良好的环境，提供坚实的保障。主席先生，今年2月乌克兰危机爆发以来，中方始终本着客观公正态度，从乌克兰问题的历史经纬和是非曲直出发，站在和平一边，站在人道一边，呼吁停火止战，推动局势降温，积极劝和促谈，施以人道援手。中方先后提出缓解乌克兰人道危机的6点倡议和国际粮食安全合作倡议，已向乌克兰提供2批共1500万元人民币人道主义援助，近期还将追加2000万元人民币紧急人道主义物资援助。我们以负责任的方式为降低危机的外溢影响，缓解危机对全球产业链、供应链的冲击做出努力，并将继续为稳定国际贸易和世界经济秩序发挥积极和建设性的作用。主席先生，中方在乌克兰问题上的立场是一贯的、明确的，也是经得起历史考验的。我们始终主张，各国的主权、领土完整都应该得到尊重，各国的合理安全关切都应该得到重视，联合国宪章的各项宗旨和原则都应该得到遵守，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。我们近期已经在安理会内多次阐明中方立场，今天在这里，我想强调3点。第一，乌克兰危机表明，各国安全不可分割，只有重视别人的安全，维护大家的安全，才能真正实现自己的安全。各国要秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，重视彼此合理安全关切，构建均衡、有效、可持续的全球和地区安全框架，共同维护世界和平。将本国安全凌驾于别国安全之上，图谋强化军事集团，建立绝对优势，甚至按照自己的标准去塑造别国的周边环境，只会引发冲突对抗，分裂国际社会，也只会让自己更不安全。第二，乌克兰危机表明，百年未有之大变局正加速演进。在战争和疫情交织冲击下，我们这个世界面临越来越多的不确定性和不稳定性。在充满变化和挑战的时代，没有哪个国家能够独自应对，也没有哪个国家能够独善其身。在国际社会最需要团结合作、共克时艰的时候，固守冷战思维和集团政治，推行脱钩断链和小院高墙，把经贸往来政治化、工具化、武器化，胁迫其他国家选边站队，刻意制造分裂和对抗，是极不负责任和极其危险的举动。国际社会对当前这股逆流要高度警惕，共同抵制。我们绝不能让乌克兰危机拉开新冷战的序幕，绝不能重蹈历史覆辙，绝不能让人类社会再次经历惨不堪言之战祸。第三，乌克兰危机表明，只有恪守联合国宪章的宗旨和原则，我们才能享有和平与发展。任何背离只会带来冲突与不安。作为当今国际秩序的法律基石，联合国宪章的作用不可替代，地位不可撼动。遵守宪章宗旨和原则，应当一以贯之，言行合一，不能说一套做一套，更不能采用双重标准，搞选择性适用。个别国家在乌克兰问题上一再强调主权原则，但在台湾问题上却不断挑战中国的主权。
甚至蓄意在台海制造紧张局势，这是对宪章宗旨和原则的亵渎和侵害。中方一贯尊重他国主权，当然也希望自身的主权能够得到他国尊重。中方维护国家主权的意志坚定不移，坚如磐石。任何人都不要低估14亿多中国人民捍卫国家主权和领土完整的决心和能力。希望有关国家看清楚这一点，不要玩火自焚。谢谢主席。I thank the representative of China for their statement, and I now give the floor to the representative of Ghana. Mr. President, let me begin by joining you in expressing appreciation to our colleague Ambassador Geraldine Nelson for her impactful work in the Council, including on UNOWAS, which we worked on together, and to wish you the very best in your next endeavors. I also thank USG Rosemary DiCarlo for the timely updates on the security and humanitarian situation in Ukraine, and warmly welcome to this meeting all Rule 37 and Rule 39 participants. Ghana deeply regrets the unrelenting hostilities several months into the start of this needless conflict, in spite of the mounting civilian death toll and the extensive destruction caused to economic infrastructure, cultural sites, monuments, and livelihoods. We also continue to worry deeply about the expanding humanitarian threat as more civilians, particularly children, women, the aged, and persons with disability, come under the barrage of crossfires and are forced to flee their homes or to shelter in bunkers with limited access to food, clean water, and basic services. As we have forcefully stated previously, infrastructure and livelihoods could potentially be rebuilt after the war, but the tragic reality of human lives lost to this senseless conflict cannot be recovered. It is for this reason that we wish to use this opportunity to renew our call on the Russian Federation to stop this war and to heed the international community's call to unconditionally withdraw all of its troops from the internationally recognized borders of Ukraine. In making this genuine call on the Russian Federation, we are mindful of and acknowledge the stated security concerns which we believe could be effectively addressed by pacific settlement, as provided for by the Charter of the United Nations, through intense diplomacy, underpinned by unconditional dialogue and a commitment to cooperation. The solution required is certainly not a military one, but a political settlement that takes into account the security concerns of the parties and assures the stability of the entire region. Mr. President, we are concerned by the persistent inability of this Council to support the parties to engage in substantial discussions about urgent ceasefire and peace initiatives, despite the Charter obligation on the Council to shoulder the primary responsibility for maintaining international peace and security. The current situation affects the reputation of the Council and undermines its credibility as an effective arbiter in other conflict theaters. In the light of the Council's handicap, Ghana encourages and affirms its steadfast support to the continued deployment of the good offices of the Secretary General in the international endeavor to bring an end to the war and facilitate a diplomatic solution to the crisis in Ukraine. Ghana commends the Secretary General and other leaders, especially those of Turkey, for the positive engagement of the parties to the Ukrainian conflict, culminating in the landmark agreement on the initiative on the safe transportation of grain and foodstuffs from Ukrainian ports signed in Istanbul on 22 July 2022. We also welcome the Memorandum of Understanding between the Russian Federation and the United Nations Secretariat on promoting the access of Russian food products and fertilizers to world markets. Ghana takes note of the official inauguration of the Joint Coordination Center in Istanbul and remains confident of the prospect of a swift and effective implementation of the agreements in order for commercial operations to resume in the Black Sea and contribute substantially in helping to stabilize international prices of food and fertilizers,
which are currently priced beyond the capacity of many consumers and users. Mr. President, these are difficult times for Ukraine, and we are pained by the traumatic circumstances that the people of Ukraine have been forced into by the war. The mental impact, especially on children, is likely to have devastating consequences for several years to come. In this connection, humanitarian efforts should not only focus on the physical needs of the affected civilians, but also on their psychological needs and emotional health, as the damage of the war will result in long-lasting psychological trauma. In conclusion, I would like to remind all actors, including the parties to the conflict, that the protection and safety of civilians should drive our efforts to facilitate a peaceful settlement of the conflict. As a Council, we have an urgent and collective responsibility to invest in the peace of Ukraine and avoid actions that reinforce security apprehensions of the parties or only serves to perpetuate a needless war. I thank you. I thank the representative of Ghana for the statement, and then I'll give the floor to the representative of India. Thank you, Mr. President. I also join others in extending our best wishes to Permanent Representative of Ireland, Ambassador Geraldine Bryan Nason, in her future endeavors. I thank USG Rosemary DiCarlo for briefing on the situation in Ukraine. India continues to remain concerned over the situation in Ukraine. The conflict has resulted in loss of lives and countless miseries for its peoples, particularly for women, children, and elderly, with millions becoming homeless and forced to take shelter in neighboring countries. Reports of deaths of civilians in the ongoing conflict are deeply disturbing. We reiterate our grave concerns in this regard. Since the beginning of the conflict in Ukraine, India has consistently called for immediate cessation of hostilities and an end to the violence. India has called upon both sides to return to the path of diplomacy and dialogue, and has also expressed its support for all diplomatic efforts to end the conflict. We believe that no solution can be arrived at the cost of innocent lives. Our Prime Minister has spoken to the presidents of Ukraine and Russia on multiple occasions and reiterated India's position. Mr. President, the impact of the Ukraine conflict is not just limited to Europe. The conflict is exacerbating concerns over food, fertilizer, and fuel security, particularly in the developing countries. It is necessary for all of us to adequately appreciate the importance of equity, affordability, and accessibility when it comes to food grains. Open markets must not become an argument to perpetuate inequity and promote discrimination. In this context, Mr. President, we welcome the recent development towards ensuring the safe and secure export of grains and fertilizers. We hope these agreed measures will be implemented by all parties earnestly. We believe these measures alone may not be sufficient to address the food insecurity concerns. India is committed to working constructively in mitigating the adverse impact of conflict on food security. India has been providing financial assistance as well as supplying food grains to countries to meet their food security needs and based on the request of their governments. India has exported more than 1.8 million tons of wheat to countries in need, including Afghanistan, Myanmar, Sudan, and Yemen in the last 3 months. UN OCHA has also acknowledged that export of wheat from India has emerged as a key supply line for Yemen in the wake of Ukraine conflict. We are continuing to help our neighbor Sri Lanka to ensure their food security. We are also trying to increase the production of fertilizers in India. There is a need to focus on the availability of fertilizers and keep the supply chains of fertilizers smooth at a global scale. Similarly, effort should be made to ensure stability in the global supply of fuel commensurate with the demand. We reiterate the importance of UN guiding principles of humanitarian assistance. Humanitarian action must always be guided by principles of humanitarian assistance, that is, humanity, neutrality, impartiality, and independence. These measures should never be politicized. Mr. President, we continue to reiterate that the global order is anchored on international law,
UN Charter and respect for territorial integrity and sovereignty of states. I thank you. I thank the representative of India for their statement, and I now give the floor to the representative of Norway. Thank you, President. And let me also, on behalf of the Norwegian delegation, join others in thanking Ambassador Geraldine Nason for excellent companionship, both in the running for and in the Security Council over the past years. President, I would like to thank USG DiCarlo for her updates on the ongoing Russian invasion of Ukraine, and in particular its impact on the lives of the Ukrainian people. The UN Charter prohibits aggression and acquisition of territory by force. As this war on Ukraine continues, it inflicts a terrible cumulative harm on the civilian population, undermining prospects for peace and security. More than 5 months of Russian invasion and violence has created wounds that will take generations to heal. Russian attacks against civilians and civilian infrastructure have continued to intensify in many areas across Ukraine. Recent attacks in Chasiv Yar, Kharkiv, Kramatorsk, and Vinnytsia have left scores of civilians injured or killed, and people all over Ukraine, including in Kiev, continue to live in daily fear for the next attack. We reiterate our demand that civilians must be protected and international humanitarian law and international human rights law fully respected and implemented. President, the Russian aggressors' disregard for human rights continues to shock international community. We are deeply concerned by reports that Russian forces have tortured prisoners of war and unlawfully detained, tortured, and forcibly disappeared civilians in occupied territories. There are ample indications of war crimes being committed. These crimes cannot be forgotten. Perpetrators at all levels must be held accountable. President, we have seen some hope amongst the bleak outlook. Norway commends the Secretary General for his contribution to the essential initiative of the safe transportation of grain and foodstuffs from Ukrainian ports, along with the Republic of Turkey for facilitating the negotiations and subsequent signing ceremony on the 22nd of July. This initiative will be essential to ease global food insecurity and build trust between the parties, but it must be implemented. The entire world was shocked by the Russian missile attack against the Ukrainian port of Odessa the very next day after signing the initiative. Norway stands together with Ukraine and echoes the clear condemnation by the Secretary General of Russia's attacks against Odessa. President, the war in Ukraine is a human crisis purposefully created by Russian leaders. They bear the responsibility to end this war. They must end this suffering, both for the Ukrainian people and for all people around the world impacted by the consequences of Russia's actions. We demand an immediate cessation of hostilities by the Russian Federation against Ukraine and the full and immediate withdrawal of the Russian forces and military equipment from Ukraine's internationally recognized borders and territorial waters. And we support all sincere efforts towards political dialogue, negotiation, and mediation. President, in May, this Council expressed a unified support for the efforts of the Secretary General in the search for a peaceful solution. These efforts are more important than ever, as the accumulated effects of the war are felt by the people of Ukraine and beyond. We therefore encourage the Secretary General to continue his efforts to support dialogue between the parties in the search for a peaceful solution and peace for the people of Ukraine. Thank you. I thank the representative of Norway for their statement, and I now give the floor to the representative of Mexico. Muchas gracias, presidente. Empiezo por desearle a nuestra amiga
la embajadora de Irlanda, el mayor de los éxitos en su nueva responsabilidad en Washington. Ha sido un gusto trabajar con usted, señora embajadora. Agradezco a la subsecretaria Di Carlo por su presentación y damos la bienvenida a todos los países que participan en esta sesión bajo las reglas 37 y 39. Desde hace poco más de 5 meses, hemos escuchado diversas interpretaciones en el contexto de una narrativa confusa que no justifica la guerra en Ucrania. La posición de mi país ha sido muy clara desde el inicio en apego al artículo 2.4 de la Carta de la ONU, que a la letra dice: los miembros se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Lo que ocurre en Ucrania es una violación flagrante a la Carta. Son asimismo muy preocupantes las interpretaciones laxas y manipuladas del derecho a la legítima defensa contenido en el artículo 51 de la propia Carta, que sientan un peligroso precedente. Es un asunto que mi país ha denunciado sistemáticamente en diversos contextos desde hace ya muchos años. Además de la clara afrenta a la Carta de la ONU y a los principios constitucionales de la política exterior de mi país, han ocurrido violaciones recurrentes al derecho internacional, incluidas las normas del derecho internacional humanitario. Los ataques contra zonas comerciales y residenciales continúan y el saldo para la población civil es deplorable. El pasado 14 de julio se registró en Vinicia un ataque que dejó más de 20 civiles muertos, incluidos varios niños. Y este fue precedido por el ataque del 9 de julio en Chasiv Yar, en el que murieron otros 48 civiles. Y así suman ya más de 5,000 las muertes civiles que han sido verificadas, pero las cifras reales seguramente son mayores. Mientras continúen las hostilidades, la prioridad debe ser la protección de civiles y la ayuda humanitaria. Las partes deben observar los principios de distinción y proporcionalidad, así como tomar todas las precauciones necesarias para proteger tanto a la población como a la infraestructura civil. Algunas medidas específicas que deben adoptarse de manera prioritaria son la divulgación veraz y oportuna de información y de alertas, la retirada de la población civil a lugares seguros, la construcción de refugios, la movilización y el acceso de las organizaciones de protección civil y el no uso de armas con efectos indiscriminados en áreas densamente pobladas, por mencionar algunas. El llamado que reiteramos es inequívoco. Se debe respetar el derecho internacional humanitario sin excepciones. La dimensión humanitaria de este conflicto ha escalado en una proporción trágica y lamentable. Se estima que son ya cerca de 16 millones de personas con necesidades humanitarias de diversa índole, pero muchas de ellas son necesidades muy críticas. Señor presidente, el mundo ha seguido con gran atención los acuerdos suscritos en Estambul el pasado 22 de julio. México reconoce el compromiso y el esfuerzo que ha supuesto para ambas partes, para Rusia y para Ucrania, alcanzar dichos acuerdos, así como la facilitación diligente del gobierno de Turquía, y encomiamos la visión, la iniciativa y el impulso que le dio el secretario general Antonio Guterres, así como el fino trabajo que desplegó su equipo de mediación. Así como dimos la bienvenida a sus buenos oficios en el comunicado del 6 de mayo, hoy le expresamos nuestro reconocimiento y le reiteramos nuestro respaldo para que continúe
en la delicada tarea que implica buscar nuevos derroteros para avanzar en la pacificación de la región. Por otro lado, es lamentable que este Consejo de Seguridad no haya sido capaz de dar la bienvenida a dichos acuerdos denominados del Mar Negro, a pesar de ser tan significativos, pues representan las primeras medidas concretas para atender la crisis global de alimentos que se cierne como una amenaza letal en muchas regiones del planeta y reflejan que aún en medio de la guerra el diálogo es posible. Ciertamente, es también muy lamentable que pocas horas después de su firma, Odessa haya sido objeto de ataques con misiles. Pero los acuerdos están vigentes y han empezado a implementarse. Es un avance muy importante y su valor real no puede ni debe soslayarse. El paso seguro de granos, fertilizantes y productos relacionados hacia los mercados globales representa una tabla de salvación para millones de personas que dependen de ello, que viven en la inseguridad alimentaria y que pueden caer en hambruna. Si bien Estambul nos ha mandado a todos una señal de aliento, el cese completo de las hostilidades debe ser la verdadera meta. El futuro inmediato requerirá de apertura, de diálogo y de un compromiso genuino, tanto de las partes involucradas como de la comunidad internacional, para poner fin a esta guerra. México reitera su convicción de que el único camino para lograrlo es la vía diplomática. Esto implica continuar con el trabajo de mediación previsto en la propia Carta de las Naciones Unidas y por ello exhortamos al secretario general y a su equipo a darle continuidad a los acuerdos alcanzados. Gracias, presidente. I thank the representative of Mexico for his statement, and I give the floor now to the representative of the United Kingdom. Thank you, President. And I join others in thanking Ambassador Byrne-Nason for her stalwart and eloquent defence of international peace and security during your tenure on the Security Council and elsewhere. We will miss you. President, I'd like to start by thanking Under-Secretary-General De Carlo for her briefing. First, we join others in welcoming the 22nd of July deal agreed in Istanbul to export the grain trapped by Russia's blockade of Odessa and other ports. We commend the role of the United Nations and Turkey in brokering this solution. The agreement is undoubtedly important. Its implementation is now vital, so that Ukrainian farmers' grain can once again be baked into bread in markets and on tables around the world, and enable the World Food Programme to address pressing famine conditions, including in Somalia and Ethiopia. Second, we cannot forget the record of Russia's atrocities and crimes in the over 5 months since Russia invaded Ukraine. Before the ink was even dry on the 22nd of July grain agreement, Russia brazenly attacked Odessa port. This latest attack follows others: breaches of international humanitarian law in Bucha and Irpin, the attacks on civilians in the Mariupol theatre, Kramatorsk train station, Kremenchuk shopping mall, apartment buildings in Chasiv Yar and Vinnytsia, and the widespread torture and abuse of detainees, including women and children, as identified by Human Rights Watch and the OSCE Moscow mechanism. The video this week of the castration of a Ukrainian prisoner of war by Russian soldiers is an illustration of Russia's barbarism and criminality.
Third, President, Russia has violated the UN Charter and breached its obligations under that charter. For 5 months, Russia has been engaged in an illegal invasion of another member state, in breach of its charter obligations, and in complete disregard of resolutions of the General Assembly and the orders of the ICJ. Preparations for sham referenda in Kherson and Zaporizhia are the latest examples of Russia's breaches of Ukrainian sovereignty and territorial integrity. So, Mr. President, we continue to demand that Russia end its invasion, withdraw from Ukraine, and uphold its obligations under the UN Charter. I thank you. I thank the representative of the United Kingdom for her statement, and I give the floor now to the representative of the Russian Federation. Спасибо, господин председатель. За прошедший с момента предыдущего заседания Совета Безопасности по Украине месяц нам удалось значительно продвинуться в реализации задач, ставящихся в ходе специальной военной операции. Со взятием Северодонецка и Лисичанска российские вооруженные силы формирования народных республик полностью освободили территорию ЛНР. Продолжается полномерное наступление в ДНР. Всего в республиках освобождено уже 255 населенных пунктов, и лишь вопрос времени, когда вся их территория вернется под контроль населения Донбасса. Всемирную сеть заполнили видеоролики о том, как в освобожденном Лисичанске жители выходили на улицы и встречали российских военных и силы народной милиции с георгиевскими ленточками в руках с российскими флагами. Предлагаю всем, кому за это время изрядно надоели украинские пропагандистские сказки про российскую армию, якобы терроризирующую местное население, посмотреть эти видеокадры с реакцией живых людей, с их слезами радости, когда они смогли наконец выйти из укрытий и больше не бояться украинских националистов. Полным ходом идет восстановление освобождаемых территорий. Благодаря нашим усилиям возвращается к мирной жизни Мариуполь, где возобновлено центральное водоснабжение и восстанавливается подача электроэнергии. В ЛНР начаты работы по строительству магистрального водопровода, а в самом Луганске – многофункционального медицинского центра. Жестокость украинских националистов, их безразличие к жителям юга и востока Украины очень сильно сказались на настроениях в этих регионах. В Запорожской и Херсонской области выстраиваются очереди за получением российских паспортов. Несмотря на то, что украинские власти пытаются всячески запугать своих граждан, совершая теракты против сотрудников гражданских администраций и инициируя уголовное преследование за переход в российское гражданство, люди делают выбор в пользу той страны, которой они доверяют, в пользу нормального будущего для себя и своих детей. Украина теряет этих людей на глазах, как в свое время она потеряла жителей Донбасса, против которых киевский режим в 2014 году начал войну на уничтожение. Киевский режим пытается мстить даже своим военнослужащим, которые осознали бессмысленность выполнения преступных приказов и сдались в плен, чтобы получить шанс на искупление и мирную жизнь. Сегодня утром из поставленных США РСЗО «Хаймарс» был обстрелян следственный изолятор около Еленовки в Донбассе, в результате чего погибло более 50 пленных украинцев. Однако такие акции устрашения лишь подстегнут процесс сдачи мобилизованных украинцев в плен. Массовые случаи отказа воевать со стороны солдат ВСУ мы наблюдаем ежедневно. Не последнюю роль в упомянутом мною изменении настроений жителей юга Украины играет и то, что ВСУ продолжают свою излюбленную тактику по использованию объектов гражданской инфраструктуры в качестве укрытий и мест размещения тяжелой военной техники. О таком отношении киевского режима к своему народу рассказывают десятки очевидцев, которые, в отличие от так называемых свидетелей украинских и западных расследований,
не скрывают своих имен и адресов. Они же указывают на целенаправленные удары ВСУ по гражданским объектам и расстрелы мирных жителей, которые потом выдаются за действия российских войск. Подобные постановки, типа пресловутой Бучи, находят все больше и больше опровержений, игнорировать которые практически невозможно. Не замечают всего этого лишь наши западные коллеги, в чем мы могли сполна убедиться, в том числе на этом заседании. Наша британская коллега дала исчерпывающий список таких провокаций. Спасибо вам большое. Господин председатель, за прошедший месяц наметились подвижки в вопросах вывоза украинского зерна, а также доступа российской продукции и удобрений на мировые рынки. 22 июля в Стамбуле были подписаны два отдельных документа на этот счет, составляющие пакетное соглашение. Хочу подчеркнуть, что мы были готовы урегулировать эти вопросы еще в апреле, после их обсуждения на встрече в Москве президента Владимира Путина и Антонио Гутерреша. Но Киев и его западные кураторы пытались саботировать пакетный характер договоренностей, выпячивая лишь ту их часть, которая касается украинского зерна. И это при том, что речь идет, по нашим данным, всего лишь о примерно 5 миллионах тонн, то есть о менее чем 1% общего зерна на мировом рынке. Благодарим генсекретаря ООН и турецкую сторону за то, что они не пошли на поводу у западного лагеря, что во многом и позволило заключить упомянутые договоренности. Подписание меморандума России и ООН о содействии продвижению российских продуктов питания на мировые рынки лишний раз доказывает абсолютную неуместность попыток свалить на нашу страну вину за искусственно созданные действиями западных государств мировой продовольственный кризис, признаки которого мы наблюдаем все отчетливее. 26 июля начал работу совместный координационный центр по безопасной транспортировке зерна из украинских портов с участием представителей России, Турции и Украины при подключении сотрудников ООН. Рассчитываем, что в скором времени стамбульские договоренности начнут выполняться в полном объеме, а генсекретарь в соответствии с взятыми им обязательствами сделает все, чтобы устранить препятствия, созданные ЕС США и США в области оплаты, страхования и логистики российских грузов. Кстати сказать, размещение военных грузов и объектов в порту Одессы вряд ли будет способствовать успешной реализации договоренностей по зерну. Мы будем продолжать уничтожать такие грузы и объекты, как это было сделано 23 июля, когда были уничтожены украинский военный корабль и склад поставленных США противокорабельных ракет «Харпун». Ничто в подписанном меморандуме не мешает нам продолжать обеспечивать демилитаризацию Украины. Господин председатель, за прошедший месяц прокси-война Запада с Россией до последнего украинца вышла на новый виток. С началом активных поставок украинскому режиму современных систем РСЗО, которые используются им по наводке и под непосредственным контролем западных инструкторов, она вплотную подошла к прямой вовлеченности западных стран в конфликт. Свои спутниковые снимки для нанесения ударов Киеву охотно предоставляют так называемые частные западные компании. Мы уже не раз видели, как эти снимки используются для различного рода инсценировок и провокаций. Разумеется, мы не можем этого не учитывать. Что до поставляемого Киеву вооружения и оставшихся на территории Украины наемников, то они будут и далее уничтожаться российскими вооруженными силами как легитимная военная цель. Бездумная накачка Украины тяжелыми вооружениями, артиллерийскими системами, огнестрельным оружием приводит к тому, что из-за процветающей в украинском политическом и военном руководстве коррупции это оружие расползается по Европе. Известно, что значительная его часть попадает в руки контрабандистов прямо со складов. Отлажены каналы его поставки на мировой черный рынок вооружений. На соответствующих сетевых ресурсах почти в открытую публикуется информация о имеющемся в наличии оружии. Проблема достигла таких масштабов, что ее уже не могут замалчивать даже ведущие западные СМИ. Это был вынужден признать даже Европол. На прошлой неделе его представитель Ян Обген Орт в комментарии агентства DPA сообщил, что Европол в курсе сообщений о торговле тяжелым вооружением,
а также о том, что у европейских правоохранителей есть информация о выезде с территории Украины людей с огнестрельным оружием. Он также подчеркнул, что сохраняется риск попадания всего этого в руки организованных преступных группировок или террористов. В ряде СМИ циркулируют утечки из конфиденциальной части доклада Европола, представленного Совету ЕС. В нем отмечается, что криминальные сети занимаются контрабандой значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов из Украины в страны ЕС. По оценке Европола, вдоль украинской границы ЕС были созданы тайники для хранения оружия. Наглядная иллюстрация этих выводов – результаты совместной операции правоохранительных органов Венгрии и Словакии по задержанию преступной группировки, занимавшейся контрабандой поставляемого в Украину оружия. Целый арсенал, включая снайперские винтовки, пулеметы и взрывчатые вещества, был обнаружен в венгерском населенном пункте Райка, в часе езды от главной международной разоруженческой площадки в Вене. По признанию одного из задержанных, найденные вооружения были поставлены Украине, предназначались для украинских вооруженных формирований, включая батальон Азов, а затем были проданы и доставлены на территорию ЕС. Хочу спросить наших западных коллег, вы точно осознаете последствия того, что вы делаете? У нас начинают возникать сомнения в этом. Ведь своими руками вы создаете в центре Европы региональный, а возможно и мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, порождая тем самым реальные риски для своего населения, да еще и за счет ваших собственных налогоплательщиков. И не говорите нам, что мы вас не предупреждали, когда поставленное вами на Украину оружие всплывет, например, в зоне конфликта в одной из стран в других регионах мира, и от него пострадают ООНовские миротворцы. А также, если им для совершения теракта воспользуются экстремисты в самой Европе. При этом все ваши попытки накачивать украинский режим оружием лишь затягивают его агонию и увеличивают страдания украинского народа, используемого нынешними безответственными лидерами страны как пушечное мясо. Цели нашей специальной военной операции все равно будут выполнены, сколько бы вы ни подливали своим оружием масло в огонь. Господин председатель, в течение июля наши западные коллеги постарались обойти молчанием тот факт, что вооруженные силы Украины активно использовали напичканные взрывчаткой БПЛА иностранного производства для нападений на Запорожскую атомную энергостанцию. Так, в результате атаки 20 июля на территории станции начался пожар, и только по счастливой случайности удалось избежать крупной аварии, последствия которой могли ощутить на себе все европейцы. Хочу подчеркнуть, речь идет о целенаправленной атаке ВСУ против ядерного объекта, крупнейшей в Европе атомной станции. Проблема была ликвидирована, и станция продолжает свою штатную работу под контролем российских военных. Во всей этой истории нас больше всего потрясает чудовищное лицемерие западных стран, которые не дали никакой оценки этой безрассудной провокации киевского режима. А ведь еще в марте на заседании Совета Безопасности они раздували истерию по поводу мнимой радиологической угрозы, якобы созданной обстрелами Запорожской станции российскими военными, несмотря на то, что гендиректор МАГАТЭ публично опроверг ее наличие. Честно признаться, это очень напоминает преступную слепоту, которую западные страны демонстрировали, когда 7 лет покрывали невыполнением Киевом Минских соглашений. Печально, что такую же слепоту и двойные стандарты сейчас демонстрирует и руководство ООН. Такая безответственная линия только поощряет киевский режим к дальнейшим шагам, подрывающим ядерную безопасность на нашем континенте. Господин председатель, хочу обратить внимание западных делегаций на то, что поставляемая вами дальнобойная артиллерия позволяет ВСУ дотянуться до тыловых районов Донбасса и безо всякой военной логики, исключительно в целях мести и устрашения, убивать мирных жителей. В качестве целей в Донецке, Херсоне, Стаханове, Горловке киевским режимом умышленно выбираются школы, больницы, жилые дома. Практически каждый день на Донбассе от обстрелов из полученных от стран НАТО дальнобойных систем гибнут от 5 до 10 человек, десятки получают ранения. Не видят всего этого только западные и украинские СМИ. Но от этого менее ужасными эти преступления не становятся.
Снабжая Украину дальнобойной артиллерией, Запад становится прямым соучастником военных преступлений киевского режима. Особенно больно, когда от украинских обстрелов гибнут дети. Донбасс регулярно хоронит их вот уже 8 лет с момента начала украинской военной карательной операции в регионе. Позавчера, 27 июля, в ДНР прошел День памяти детей жертв войны на Донбассе. В этот день жители Донецка возлагали цветы и приносили игрушки к мемориалу на аллее Ангелов. Во время минуты молчания в городе повисла тишина, которую не нарушили даже звуки артиллерии, несмотря на то, что обстрелы со стороны ВСУ велись в этот день с самого утра. Этот день выбран не случайно. 27 июля 2014 года в Горловке под Донецком во время обстрела украинскими войсками вместе с мамой погибла Кира Жук, которой не было еще и года. Я сейчас держу ее фотографию. Вместе с ней в тот день погибли еще 4 детей. Все они стали одними из первых жертв войны Киева против Донбасса, продолжающейся 8 лет. В их память в Донецке и появилась аллея Ангелов с монументом, на котором высечены имена детей, убитых Украиной. Сейчас там 130 имен. Среди них, например, 13-летняя Анастасия Коноплева, чью фотографию я держу сейчас, погибшая от обстрела в 2015 году вместе со своими братом и сестрой в своей собственной квартире. К сожалению, этот ужасный список регулярно пополняется. С февраля в одной только ДНР погибло 249 мирных жителей, включая 16 детей. Я хочу, чтобы вы посмотрели на фотографии 10-летней Вероники Бадиной, погибшей 5 июля от обстрела ВСУ в Донецке, и 7-летней Маши Евтуховой, погибшей 6 июля на детской площадке вместе с еще 3 сверстниками. Я сознательно показываю вам именно их не только потому, что Украина убила их в этом месяце. Они, как и 3 других детей, погибли от снарядов, выпущенных из западных артиллерийских установок. Пока вооруженные силы Украины их не получили, они до этих районов попросту не добивали, а теперь могут. А знаете, что в этот вечер, после убийства вооруженными силами Украины 5 детей подряд, заявил украинский президент Зеленский? Вы думаете, он выразил соболезнования родителям, потерявшим самое дорогое? Нет. Я процитирую это его заявление. Начало цитаты. «Наконец-то чувствуется, что очень мощно заработала западная артиллерия. То оружие, которое мы получили от наших партнеров. Ее точность действительно такая, как нужно». Конец цитаты. Я сейчас обращаюсь к моим американским, британским и французским коллегам, сидящим в этом зале. Я хочу, чтобы вы это четко поняли. Из поставляемого вашими странами на Украину оружия, приобретаемого на деньги ваших налогоплательщиков, убивают детей. А президент этой страны еще и открыто глумится над этим, восхваляя точность вашего оружия. Вы именно этого хотели добиться? А если нет, то где слова вашего осуждения подобного неслыханного кощунства? Наверное, некоторые сейчас в этом зале подумали, что украинский режим убивает детей в Донбассе ненарочно. И их гибель скорее, используя терминологию наших бывших американских партнеров, побочный эффект от военных действий. Вынужден вас разочаровать, это делается сознательно. Покажу вам еще одну фотографию. Знаете, что это такое? Это мина-лепесток, устанавливаемая дистанционно, которую сейчас активно разбрасывают в Донбассе кассетными боеприпасами украинские войска. Ее особенность в том, что она размером с ладонь, практически незаметна на земле и очень похожа на детскую игрушку. Если ее тронуть или на нее наступить, раздается взрыв. Взрослого человека он покалечит, а ребенка почти наверняка убьет. Так вот, ответьте мне, зачем разбрасывать эти смертельные игрушки глубоко в тылу, посреди мирных городов? Ответ очевиден, чтобы убить как можно больше детей.
Такая жестокость может кого-то поставить в тупик. Но те, кто присутствовал на наших двух последних неформальных заседаниях Совета Безопасности по формуле Ария, прекрасно понимают, что корни этой ненависти к жителям юга и востока Украины в идеологии украинского национализма и неонацизма. Мир узнает еще много нелицеприятных фактов об этих ужасных явлениях, на которые западные покровители Украины предпочитают не обращать внимания. И вот наглядный результат вашей слепоты. Уважаемые коллеги, после демонстрации этих детских фотографий, я думаю, излишне даже говорить, что денацификация и демилитаризация Украины будет осуществлена в полном объеме. Из этого государства больше не должна исходить угроза ни Донбассу, ни России, ни освобожденным украинским территориям, где люди впервые за несколько лет почувствовали, что значит жить так, как они этого хотят. В заключение хотел бы вновь обратиться к нашим западным коллегам. Поставляя Украине дальнобойные артиллерийские системы и РСЗО, вы, по сути, сдвигаете необходимую для мирного развития упомянутых районов условную линию безопасности дальше на запад, уточняя таким образом цели и задачи нашей специальной военной операции. Задумайтесь над этим, как и над тем, что после ее окончания вам так или иначе все равно придется жить рядом с нами и сотрудничать. Условия для этого этапа вы сейчас во многом задаете сами. И поверьте, что ваша готовность помогать украинцам убивать донецких и луганских детей вряд ли будет забыта как украинским, так и российским народом. Спасибо за внимание. I thank